what I thought was that a concept about flat slabs that has to be introduced to, because in many important structure we use the concept of flat slab. Now, slabs. Now, you can easily understand that the flat slab behave in a way just opposite to isolated footings or combined footings, and they are to punch in within the slab thickness. And that is why in isolated footings, as we provide pedestals just to increase the area of punching shear, in a similar fashion, when we design a flat slab, we flare up the uh, top portion of the column, the head of the column, which is called the column capital. And in addition to that, sometimes we go for a local thickening of the slab around the flared column top, which is called the drop panel. Because if when you want to calculate the punching at this particular level around the column top, then the total thickness of the slab and the drop panel, the combined thickness, that basically becomes instrumental in resisting the punching tendency. And you know that the punching tendency occurs at a distance of effective depth by 2 from the face of the element which has a tendency to punch in. So the column head is flared up to increase the punching perimeter, and the drop panel is added to increase the thickness of the slab locally so that the punching area increases. Now, regarding flat slabs, I will give you the overall idea, and I will also explain some of the clauses of the code IS 456, and I'll also share a document. This book, this is just an extract from the book of Ponmiya. Although it is an old book, they have done by a working stress method, I guess. But anyway, the analysis portion remains same. You can always design it by Demi state method once you know the bending moment and shear forces. Now, if you really look at the clauses of IS 456 regarding flat slab, you will see that there are terminologies like column strips and middle strips. Column strips and middle strips, these are the terminologies that they have used, because although we do not provide the beam, but a portion of the beam, portion of the slab, which is just near to this column, that portion actually behaves as a shallow beam, and that is actually called the column strip. Just a second, from where does it start? The beam corbels. Yes, clause 31 of IS 456. Now, if you join the center lines of the columns, if you join the column centers rather, then you get a panel. Let that panel be L1 into L2. L1 into L2 is nothing but the center line dimensions between the columns. That is a panel. So the code says that in order to get the width of the column strip, this hatched portion is the column strip for bending
along the x-axis. Span is L1. The code says that on either side of the central line, the column strip extends up to a portion which is lesser of 0.25 L1 and 0.25 L2. Not 0.25 L1 or 0.25 L2, not like that. So you can easily understand that in a particular area where the column grid is constant, the spacings are constant. So the width of the column strip in both the directions must be equal. Because the column strip, the width of the column strip, rather half the width of the column strip, is basically lesser of 0.25 L1 and 0.25 L2 in both directions. So that defines the column strip portion. And the balance portion, that is called the middle strip. Now see, if you visualize the column strip as a continuous beam, then of course you shall have hogging moments near the columns, and you'll be having sagging moments in these portions between the columns. Similarly, the middle strip is assumed to be supported on the column strips, and therefore in the middle strip also you will be having hogging moment near the columns when it is actually the column strip is supporting the middle strip. So in these portion, if you consider the middle strip, you will be having hogging moment, and in this portion you will have sagging moment. Now there are certain rules. There are certain approaches by which you can get these moments, simplified approaches. Nowadays, what we do, we do not go for those simplified approaches. We simply discretize the total plate by finite element, either through SAP or through SAFE or through ETABS or STAT, and we simply pick up the moments from the finite element output and we design it. So the different simplified approaches that the code has said, those are not very much in news nowadays, Anyway, let us see how the different clauses of the code have been complied with. The initial, the theoretical part I've also scanned and given you just for your reading. But if we go straight to a problem, and if we try to understand the different codal provisions through the problem, that will be an easier approach. An interior panel of a flat slab 5.6 meter and 6.6 meter has a live load of 7.75 kilonewton per meter square. M25 concrete is an old book, so M15 concrete was used. Nowadays, we do not use any concrete grade which is leaner than M20. Anyway, these are the working stress design constants that have been calculated, but if you do it by limit state, you need not calculate these working stress constants. In fact, nowadays, you do not get myosteel bars, we get Fe 500 bars, and you can use concrete as M20. Now, the width of the strip will be like this, 0.25 L1 and 0.25 L2. L1 if you assume as 6.6, and L2 if you assume as 5.6, because the panel is 6.6 into 5.6. So 0.25 of 6.6 and 0.25 of 5.6, if you take the lesser one, then it is 1.4 meter. So the column strip will be 1.4 meter on each side of the column central line, but of course the width of the middle strip will be different in the two directions. I'm repeating that the width of the column strip will be same in the two plane directions, but the width of the middle strip, that will actually vary. So now then they have used certain
dimensions of drops and column heads, which are just thumb rules. You can follow them. In many cases, when I do, I sometimes do not use drop at all. I just flare up the column head, of course. I check the punching there. And since casting the drop is difficult, drops I do not normally provide. The column has a column head of diameter 1/5 of the average span. That is also the normal approach that is used. So average span is 6.1 meter, just a thumb rule. So you can go for a diameter of 1.2 meter, the column head, and the column dimensions have they given? The column dimensions I do not know. Let me see. Let me see. The column dimensions they must not have given, because the columns will be designed after the slabs are designed. But anyway, you know that according to IS 13920, if you want to follow the ductile detailing provisions, any column dimension cannot be less than 300 mm. So you can assume the column as 300 mm, circular column here. Doesn't mean that you have to provide circular columns, but they have provided circular columns. Now, regarding the loading and all, the initial thickness, you know that if you have a continuous slab, the span by effective depth is 26, you know. You have to assume certain modification factor based on certain percentage of reinforcement. এগুলো জানো তো তোমরা? You know না? How slab thickness is found? এগুলো জানো তো? Yes, sir. So similar way you can find out the slab thickness. Doesn't mean that you have to follow this particular approach. Doesn't mean you can. When I design, I normally assume 0.6% of reinforcement in the slab. Corresponding to that, I get the modification factor. I can get the effective depth, and therefrom I get the overall depth. And you know that for slabs, the nominal cover is 20 mm. You know that, no? 20. Yes, sir. Yes, sir. So when this book was written, it was 15 mm, but now it is 20 mm. So you can get the load, the dead load part. If you do not use a drop panel, then of course the thickness of the slab remains constant, and it becomes easier to calculate. Otherwise, you have to convert it into an equivalent UDL, because in that case the slab load is not basically UDL, but you have to convert it. Now, how do we used to convert at our student life? I tell you that we actually calculated the total weight of the slab in a certain panel, the thinner slab as well as the thicker part, and we used to divide it by the total area to get the equivalent UDL. Okay, that's what we used to do. We just see here they have taken the average thickness as 250 mm. We didn't used to do like this. We just calculated the total dead load of the slab, its normal thickness, and the additional column drop portions, slab drop portions. We simply used to add them up and divide by the panel area. Have you understood? বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. So you get the total load, and once you get the total load, if the column head is circular, you convert it into equivalent square. The area of the circular head, that has to be, you know how the head of the circular head, diameter of the circular head was calculated, 1/5 the average span. So you convert it into an equivalent square column, and the net span along the x direction is 6.6 minus 1.06. The court has said that you can go for this subjected to a minimum of 0.65 of L1. That is the span. So that is how LNL is defined. Here. Clear span extending from face to face of columns, capitals, or brackets or walls, but not less than 0.65 L1. That is basically LN, net span, clear span.
So you get that because we are constantly bending along x direction now for the time being. So that is 5.54 and 0.65 of L1 is 4.29. So you take 5.54. And in the other direction, L2 remains as it is. Whenever we are considering bending along the x direction, L2 will remain intact. When we go for bending along the y direction, we have to subtract the column head diameter or the equivalent square dimension from L2 then. বুঝতে পেরেছো তোমরা? Yes, Here sir. we are considering bending along x direction, L1 direction. So this is basically, you have to get the total design load on the area, which is L2 into Ln. Ln is the net length, the clear span length in the x direction. So that load you have to calculate, and WL by 8 is the total moment. Now this total moment will be distributed in two stages, mind you. This total moment will be distributed between hogging and sagging moment once, and again how much of hogging moment will go to column strip and how much of hogging moment will go to middle strip. Similarly, how much of sagging moment will go to column strip and how much of sagging moment will go to middle strip. Those have got certain well-defined formulas. Okay. Now, apportionment of moments, the total negative moment is 0.65 of this moment and total positive moment is 0.35 of this moment. You have to get it. The code has given here. The code has given here for interior spans. You take this thing. So negative moment, positive moment, that division is now over. Now we have to see that what part of the negative moment will be shared by the column strip and what part will be shared by the middle strip, like that. Now the factors which you have to calculate to get the ratio in which they will be distributed among column strip and middle strip, that actually considers the relative stiffness or stiffness of the column part and the slab part. You please look here, which is important. You see, for the columns, the stiffness is 4ei by L, means 4e, I means d to the power 4 by 12 by L. That is stiffness of column. And if you consider the stiffness of this thing, I mean the slab, then that is 4ei by L, and ei is 1/12 BD cube. Okay. Now, please try to understand. Here, B will be the transverse length L2 and L will be L1. I am repeating. I want to make it more clear. We are considering bending along the x direction. Along x direction, the span is L1. Okay. Along x direction, the span is L1. And obviously, therefore, obviously in the formula 4ei by L, L will be L1. Nothing about that. Now, if you think that the slab is nothing but a shallow beam, the bending moment, the moment of inertia is 112 BD cube. D is nothing but the slab thickness. So what will be B? B is nothing but the transverse span L2. বুঝতে পেরেছো তোমরা এটা? আমি যখন বেন্ডিং মোমেন্টটা, আমি যখন মোমেন্টগুলো নেব অ্যালং দ্য ওয়াই ডাইরেকশন, তখন কিন্তু আবার ব্যাপারটা উল্টে যাবে। তখন কিন্তু আমার স্প্যান হবে L2 আর আমার স্ল্যাবের উইডথ হবে L1। বুঝতে পেরেছো তোমরা? হ্যাঁ স্যার। Okay. In that way, you can get the column stiffnesses. Now, if you get the column stiffnesses like that, then of course you can get the ratio in which in end span, don't go for end span, we are studying only interior span. Interior spanটাই শেখো, তাহলে এই পুরো জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারবে। জাস্ট একটা স্প্যান করলেই হবে আপাতত। Then
জিনিসগুলো খুব একটা কাজের নয়। Here they have calculated the stiffnesses. They have calculated the stiffnesses, and from there they have got the value of alpha c. Alpha c na alpha e দ্বারা এই জায়গাটা একটু দেখি আমি। আলফা সি, ওরা আলফা সিটা ক্যালকুলেট করলো, দাঁড়াও Okay. In equivalent frame method, you did not calculate those things. In equivalent frame method, you did not calculate those things. ওখানে ওরা কি বলছে? Distribution of bending moment across the panel width. বলছে column strip বলছে negative moment at an interior support. At an interior support, the column strip will be designed to resist 75% of the total negative moment. তুমি তো নেগেটিভ মোমেন্টটা পেয়েছো, বুঝতে পারছো? নেগেটিভ মোমেন্টটা তুমি পেয়েছিলে, নেগেটিভ মোমেন্ট যেটা পেয়েছিলে, টোটাল নেগেটিভ মোমেন্টটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? দুটো অ্যাপ্রোচের মধ্যে তুমি যদি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্রেম মেথডে যাও, তাহলে এই স্টিফনেসটা ক্যালকুলেট করতে হবে না। These are the total negative moment, this is the total negative moment, and this is the total positive moment. Now the portion of the negative moment that will be shared by the column strip will be 75% of the total negative moment. তার মানে 25% will go to the middle strip. আর যদি তুমি when you come to positive moments, column strip will be designed to take 60% of the total positive moment, and the middle strip will take 40% of the total positive moment. বলো, এটা কি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। ইকুইভ্যালেন্ট ফ্রেম মেথড এই জিনিসটা রয়েছে। তোমরা একটা কাজ করো তো, এত অব্দি অঙ্কটা করে এনো, বুঝলে তো? এত অব্দি একটা অঙ্ক করে এনো, লিখে নাও, একটা অঙ্ক লিখে নাও, তারপরে আমরা পরের দিন শিয়ারটা পড়বো। তুমি দাঁড়াও, এই অঙ্কটা কি তোমরা করতে পারো? এই অঙ্কটাই করো না, লিমিটেড। তোমরা এই অঙ্কটাই করবে, কেমন? জাস্ট ডু দিস প্রবলেম, টেক দিস as M20 concrete and take FE 500 bars. বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। এইটা করে ইকুইভ্যালেন্ট ফ্রেম মেথডে করো, করে আমাকে পরের দিন দেখাও, তারপর আবার শেয়ারটা নিয়ে আলোচনা করবো। আচ্ছা, এই থার্সডে তো ফ্রেশার্স না? হ্যাঁ স্যার, এই থার্সডে। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমি প্রেজেন্টেশনটা স্টপ করলাম, আর তোমাদের আমি নোটসটা পাঠিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার। তাই ক্লাসটা থেকে বেরোচ্ছি আমি, তোমার স্যার আমার 3টে কোয়েশ্চেন ছিল এমনি। বলে যাও। আমার এই ফ্ল্যাট স্ল্যাবের মধ্যে নয়, তবে জাস্ট স্যার যদি অফলাইনে সেমেস্টার এক্সাম হয়, আমরা তো যতগুলো এখনো অবধি টপিক কভার করেছি এখানে প্র্যাকটিক্যালি সবকটার জন্য আলাদা আলাদা কোড ইউজ করেছি। তো আমাদেরকে কি মানে সব কোড প্রিন্ট করে নিয়ে যেতে হবে যদি অফলাইন এক্সাম হয়?
হ্যাঁ গো, তো মোবাইল তো মানে মোবাইল তো ইউজ করা যাবে না গো, মোবাইল তো ইউজ আচ্ছা করা যাবে। হুম, সেটা করতে হবে, ওই খরচটা করতে হবে ঋষি। আচ্ছা, এটা একটা হলো। না না সেটা অনেকগুলো তো প্রায় মানে বস্তা খানেক খানিক বই যাবে মোটা হচ্ছে, যাই হোক। না না, কেন আর কি কি একটা আমি পড়িয়েছি বলো তোমাকে, স্টিলের তো 1893 পার্ট 2 যাবে, 804 যাবে, 3370 পার্ট 4 যাবে, আইএস এইট জিরো 456 যাবে। 804 কেন যাবে? স্যার 804 801 লাইট গেজ। না আরেকটা ছিল যে, হ্যাঁ 801, না হ্যাঁ 801, হুম, ওটা যাবে তো মোটামুটি 5-6 খানা হবে ওরকম। কম্পোজিট যে শেয়ার কানেক্টর একটা কোড আছে, ওটা হ্যাঁ ওটা করতে হবে, ওটাও হ্যাঁ। হবে। বলো আর কি প্রশ্ন? স্যার একটা হচ্ছে স্যার আইএস 456 যে স্যার স্ট্রেংথের উপরে কংক্রিটের ক্লাসিফিকেশন দেওয়া রয়েছে, একটা রয়েছে ভেরি হাই স্ট্রেংথ কংক্রিট মানে M65 এন্ড অ্যাবাভ, হুম, এবারটা হচ্ছে M65 এন্ড অ্যাবাভ, ধরে নিন M100 কংক্রিট ইউজ কোথায় হয় স্যার? ওই আজ অব্দি তো ইউজুয়ালি M40 এর উপরে ইউজ ইউজ করিনি না মানে না না ঠিক না, আছে। টল স্ট্রাকচারে এই যে আরবানা টারবানা বিল্ডিং গুলো হচ্ছে, M70 ইউজ হয়েছে হয়তো, আচ্ছা সিলিকা ফিল্ম এত দিয়ে। স্যার বল, স্ট্রেংথ হাই করে দিলে তো ব্রিটলনেসও বেড়ে যাবে। ব্রিটলনেসটা বেড়ে যাবে, সেইভাবে ডিটেলিংটা করতে হয়। আচ্ছা ঠিকই, ব্রিটলনেস বেড়ে, কিন্তু ডিটেলিংটা সেইভাবে করতে হয়, নইলে তো তোমার ইয়ে করতে হয় তুমি, মানে ইন টল স্ট্রাকচার্স actual shortening of the column that matters, that induces extra moments, okay? তাহলে অ্যাকচুয়াল শর্টেনিংটা তোমাকে আটকাতে গেলে ওরকম করতেই হবে। হাই আচ্ছা পারফরমেন্স কনক্রিট সিলিকা ফিল্ম দিয়ে করতে হয়। হুম। তারপর আর আরেকটা স্যার বলছি, যখন আরসিসি ডিজাইন করেছিলাম তখন হুম বেন্ডিং মোমেন্ট শিয়ার ফোর্স তার সঙ্গে আমরা স্যার টরশনের ডিজাইনও করেছিলাম, যেখানে ইকুইভ্যালেন্ট শিয়ার আর বেন্ডিং মোমেন্ট নিয়ে ডিজাইন করতাম। তো হুম স্যার স্টিলের ক্ষেত্রে তো বেন্ডিং মোমেন্ট শিয়ার ফোর্স ডিজাইন করেছি অ্যাক্সিয়াল ফোর্সেরও, হুম স্যার স্টিলের টরশনের ডিজাইন কিরকম ভাবে নেওয়া হয় ওরা জানি না। স্টিলে টর্শনের ডিজাইন, কেন তোমার ওটা তো তোমার আনসাপোর্টেড টর্শন ফ্লেক্সুরাল বাকলিং করেছো, কিন্তু টর্শনের ডিজাইনটা করনি না। না টর্শনের ডিজাইনটা কিভাবে করতে হবে? স্টিল স্ট্রাকচারে টর্শন কি খুব একটা আসে? আমি, মানে শুনিনি কোনোদিন কাউকে টর্শনের জন্য নিতে দেয়, একটা প্রশ্ন জাগলো, কারণ কি আরসিসি তে যখন নেওয়া হয় স্টিলে কেন নেওয়া হয় না সেক্ষেত্রে? হুম, ব্র্যাকেটে তো কানেকশনে আসবে, সেটা নয়, কানেকশনে বলছি না, আমি স্টিল বিমের ডিজাইন অনেকটা, ও বলছি। হ্যাঁ, ও বলছে যে ইয়েটা মানে মেম্বারটার মধ্যে। আমরা যেমন আরসিসি তে ওই ভিইউ প্লাস 1.6 টিইউ বাই বি করি, ইকুইভ্যালেন্ট শিয়ার বের করি বা মোমেন্ট বের করে এরকম ডিজাইন করি, ওরকম এটা স্টিলে। আমি একটু ভেবে দেখতে হবে, বুঝলে, একটু ভাবি হয়ে যাবে, মানে নিশ্চিত তার প্রভিশন আছে কোনো কোডে দেখতে হবে। হুম। আর ঋষি, এক্সেলটা কত দূর? স্যার এক্সেলটা এই উইকে ওটার পরে আর এগোতে পারিনি, তবে ওটা করে দেবো স্যার, মানে আমরা পজিটিভ গুলো, পজিটিভ হাইয়েস্ট ভ্যালু গুলো নেওয়া রয়েছে, খালি আরেকটা ফোরকাস্ট ফাংশন ইউজ করে ওটাকে কল করতে হবে। স্যার একবার প্রেজেন্ট করে আপনাকে দেখিয়ে দিই যখন আপনি রয়েছেন এখানে, মানে কতখানি করেছি ওটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো। এক মিনিট। হুম
দেখাও। আচ্ছা, এটা ওপেন হচ্ছে একটু, ফার্স্ট টাইম একটু স্লো ওপেন হয় আসলে আমার মেশিনটা। হুম স্যার ইনপুট প্যারামিটার সেগুলোকে রেখেছি লেংথ, উইডথ, ডেপথ, বা ডেপথ অফ গ্রাউন্ড লেভেল ফ্রম দ্য টপ অফ দ্য ট্যাঙ্ক, ফ্রিবোর্ড, অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন, গামা ডাব্লিউ, গামা স্যাট, এফসিকে, এফআই, স্টিলের মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি, নমিনাল কভার আর ডায়ামিটার অফ বার। হুম তারপরে এখানে ক্যালকুলেটেড প্যারামিটার সেগুলো কে, হাইট আর হাইট অফ ওয়াটার, ওগুলো এখান থেকে ক্যালকুলেট হয়ে যাচ্ছে। এফআই এর জন্য যে যে এফআই ইউজ করবে এটা, সেখানে কিউটা ওখান থেকে বেরিয়ে যাবে, এটা জাস্ট একটা টেবিল, ওখান থেকে ভ্যালুটা নেবে বলে। তারপরে শর্ট ওয়াটার অ্যানালিসিস, এই টেবিল থেকে এখানে আমরা ওই যে টেবিলগুলো রয়েছে 3370 পার্ট 4, এখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুগুলো এই টেবিলের মধ্যে নিয়েছি, আর করেসপন্ডিং টু এই বি বাই এ রেশিও ওইখান থেকে নিজে থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা নিয়ে এখানে প্লেস করে দেবে, নিয়ে মোমেন্টটা ক্যালকুলেট করে নেবে। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, এখানটা দাঁড়াও দাঁড়াও ঋষি, তোমার 3370টা আছে এখানে? 3370টা আছে, মোবাইলে আছে আমাকে। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকে খুলতে হবে না, আমি দেখছি। কোন পার্টি আছে 370? কোন পার্টি আছে এটা জানো? 4 স্যার। 4-এ তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ এখানটাতে বেশি তোমায় যেটা বুঝতে হবে যে এমএক্স মানে কিন্তু ভার্টিক্যাল স্টিলের মোমেন্ট, কেমন? হুম। এবং তুমি দেখবে যে এক্সটা উপর থেকে নিচের দিকে এসেছে, অর্থাৎ এক্স বাই, এবং টোটাল হাইটটা তো এ, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে এক্স বাই এ 0 মানে হলো টপ মোস্ট পয়েন্ট, হুম। আর এক্স বাই এ যদি 1 হয় তার মানে হলো বটম মোস্ট পয়েন্ট, তাই তো? এমএক্সটা ভার্টিক্যালের জন্য স্টিল মোমেন্টটা, কিন্তু এক্সটা কি ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে হাইটটা, নাকি ওয়াইটা ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে হাইট? না না না, এক্সটাই ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে হাইট, দেখো তুমি। আর আচ্ছা। কোডে কি হয় জানো তো, কোডটা আর ইলাস্টিসিটির অ্যাপ্রোচটা কিন্তু আলাদা। তুমি যদি IS 456-এ যাও তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে এমএক্স এর এগেনস্টে যে লোহাটা, সেটা কিন্তু তুমি এক্স ডিরেকশনেই বসাও, তাই না? হুম। আর তুমি যদি ভেক্টোরিয়ালি ভাবো তাহলে এমএক্সটার জন্য লোহাটা কিন্তু ওয়াই ডিরেকশনে বসা উচিত, কিন্তু সেটা কিন্তু হয় না। মানে কোডের ব্যাপারটা হলো যে যেই মোমেন্টটা এম এক্স মানে এক্স ডিরেকশনের লোহা, কেমন? হুম। এখানটা তুমি টেবিলটা খোলো, তাহলে তুমি দেখবে এক্স ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ডাইরেকশন, ওয়াই ইজ দ্য হরাইজন্টাল ডাইরেকশন, ঠিক আছে? আচ্ছা। এবার তুমি খুব ঠান্ডা মাথায় শোনো, অল অফ ইউ। দেখো ভার্টিক্যাল ডাইরেকশন লোহাটাকে তুমি ভ্যারি করাও না, ওই জন্য তুমি যদি ওই ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে যে এক্স বাই এ তার করসপন্ডিং যে তুমি মোমেন্টগুলো নিচ্ছ আর কি, সেটাও কিন্তু তুমি মানে আমি কি বলবো, y=0, y=b/4, y=b/2, এরকম আছে তো? হুম। তার মানে কি, তুমি বাদিকের সাপোর্টটা থেকে y=0 মানে কি বলো, একদম বাদিকের সাপোর্টটা, হ্যাঁ। y=b/4 মানে 1/4, y=b/2 মানে সেন্ট্রাল লাইন, আর বাকিটা বলেনি কারণ ব্যাপারটা সিমেট্রিক। হুম। তাই জন্য তুমি যদি কখনো মনে করো যে আমি ভিতরের ফেসে এবং বাইরের ফেসে একই লোহা দেব,
তাহলে তুমি প্রত্যেকটা এমএক্স এর যেটা ম্যাগনিটিউড হাইয়েস্ট তুমি সেইটাকে নিয়ে লোহাটা বার করতে পারো, এবং প্রত্যেকটা এম বাই এর মধ্যে এটা হাইয়েস্ট। প্রত্যেকটা বলতে কি বলতে চাইছি, ওই প্যানেলটার জন্য বি বাই এ কিন্তু ফিক্সড, তাই না? ওইটা কিন্তু ভুল করো না। ওই টেবিলটা, এই যে টেবিলগুলো দেওয়া আছে পার্ট 4-এ, তাতে কিন্তু এক একটা টেবিল অনেকগুলো বি বাই এ আছে, কেমন? তুমি ফার্স্টে দেখে নেবে যে তোমার বিবাই এটা এই কোনো বিবাই এর কাছে সাথে ম্যাচ করে কিনা, বা কার সাথে নিয়ারেস্ট, বা তোমায় দেখতে হবে ইন্টারপোলেট করার ব্যাপার। ইন্টারপোলেশনটা ভীষণ মানে ঝামেলা হয়ে যায় আর কি। সুমন, আমি একটা ক্লাসে আছি, একটু বাইরে, আমি লিঙ্ক করছি, তোমার আমি করছি। ঋষি, বুঝতে পারছো? বিবাই এটা ধরো তুমি পেলে ধরো 2.75 পেলে, তাহলে বিবাই এর 2.5 এর জন্য আছে, 3 এর জন্য আছে। তাহলে তুমি মানে প্রত্যেকটা পজিটিভ এমএক্স এর এবং প্রত্যেকটা নেগেটিভ এমএক্স এর যেটা ম্যাগনিটিউড হাইয়েস্ট, সেইটা তুমি করসপন্ডিং টু বি বাই ইকুয়াল টু 3 আর বি বাই ইকুয়াল টু 2.5 বার করলে করে তুমি ইন্টারপোলেট করতে পারো, বা তুমি করতে পারো তারপরে হায়ারটা দিলে, বা জাস্ট বিটুইননেসটা কনসিডার করলে। ধরো 2.5 দেওয়া আছে, 2.3 আবার 3ও দেওয়া আছে, তুমি মনে করলে যে 2.6ই হোক আমার, 2.7ই হোক আমার, 2.8ই হোক আমার, যাই হোক না কেন, আমি মানে জাস্ট 2.5 এর টেবিলের যেটা হাইয়েস্ট এমএক্স ম্যাগনিটিউড ওয়াইজ, আর 3 এর যেটা হাইয়েস্ট সেটার হায়ারটা দেবো, বা তুমি ইন্টারপোলেট করতে পারো। আমি বোঝাতে পারছি অ্যালগরিদমটা? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এবার তুমি দেখছো বিবাই এ 2 এর জন্য ভ্যালু দেওয়া আছে, বিবাই এ 2.5 এর জন্য ভ্যালু দেওয়া আছে। ধরো তোমার ভ্যালুটা হলো 2.36, তাহলে একই ব্যাপার, 2.36 2.5 আর 2.2 2.5 আর 2 ধরে ইন্টারপোলেট করতে পারো বা হায়ারটা দিতে পারো। এবার আমরা এখানে ইন্টারপোলেটই করে রেখেছি স্যার। বেশ করেছো, এটা একদম এটা বেটার। এবার আমি আবার বলছি ঋষি, যে পজিটিভ মোমেন্ট মানে কি, নেগেটিভ মোমেন্ট মানে কি, আমি কিন্তু এমআই নিয়ে এখন আলোচনা করছি না। পজিটিভ মোমেন্ট মানে হলো দ্য রিইনফোর্সমেন্ট হুইচ শুড বি প্রোভাইডেড অন দি আদার সাইড অফ লোডিং, কেমন? আর নেগেটিভ মোমেন্ট মানে হলো দ্য রিইনফোর্সমেন্ট হুইচ শুড বি প্রোভাইডেড অন দ্য সাইড অফ লোডিং। অর্থাৎ যখন তুমি ট্যাঙ্ক ফুল কন্ডিশন ধরছো, যখন ট্যাঙ্ক একটা আন্ডারগ্রাউন্ড তৈরি হয়, তারপরে ওর একটা লিক টেস্ট হয়। লিক টেস্ট হওয়া মানে তখন ট্যাঙ্কটা ফুল, কিন্তু বাইরে ব্যাকফিলটা হয়নি। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? না না না, বাইরে সাইডের ব্যাকফিলটা হয়নি, কিন্তু ট্যাঙ্কটা ভর্তি, আমি দেখছি ট্যাঙ্কটা লিক আছে কি নেই। তখন আমি লোডিংটা করছি ভিতর থেকে, তাই না? হ্যাঁ। তার মানে তখন নেগেটিভ মোমেন্টের এগেইনস্টে যে লোহাটা, সেটা আমি ভিতরে ফেসে দেবো, আর পজিটিভ মোমেন্টের লোহাটা আমার বাইরে ফেসে দেবো। কিন্তু আমরা সচরাচর সাইটে দুটো ফেসে একই লোহা দিয়ে থাকি, তাই আমরা হায়ারটা দেবো। এইবার কি, এইবার হলো তোমার ট্যাঙ্ক এমটি কেস। কারণ ট্যাঙ্ক এমটি কেস, বাইরে জল, এটাকে বলা হয় বায়ান্সি কেস, মানে ট্যাঙ্কটা ভেসে বেরিয়ে যাচ্ছে কিনা। তখন ট্যাঙ্কটা এমটি, বাইরে মাটির ওজন প্লাস জলের প্রেশার সব আছে, তাহলে এখানে লোডটা বাইরে থেকে আসছে। যখন লোডটা বাইরে থেকে আসছে, তখন নেগেটিভ মোমেন্ট মানে বাইরের ফেসে লোহা, আর পজিটিভ মোমেন্ট মানে ভিতরের ফেসে লোহা। ঠিক আছে? ওই জন্য আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন করি, তখন বাইরের মানে মানে ট্যাঙ্ক এমটি কেস এবং ট্যাঙ্ক ফুল কেস দু ক্ষেত্রেরই আমরা হাইয়েস্ট এমএক্সটা নিই, পজিটিভ নেগেটিভ সব মিলে, সেইভাবে আমরা ভার্টিক্যাল লোহাটা প্রোভাইড করি। বুঝতে পারলে কি পারলে না? হ্যাঁ স্যার, পেয়েছি। সিমিলারলি একইভাবে আমরা এমওয়াইও দুটো ফেসে একই মোমেন্ট দিয়ে একই লোহা দিয়ে থাকি। এবার শোনো ঋষি, এবার তুমি জেনে রাখবে, তুমি যখন ভিতর থেকে তুমি ইয়েটা দিচ্ছ, লোডটা দিচ্ছ আর কি, অর্থাৎ ট্যাঙ্ক ফুল কেস কিন্তু মালিক টাইটনেস তুমি দেখছো, তখন পুরোটাই হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার, একটা ট্রায়াঙ্গেল। আর যখন ভিতরটা এমটি, বাইরে থেকে যখন তুমি প্রেশারটা মারছো, তখন মন দিয়ে শোনো, তখন দেখো জলটা একটা ট্রায়াঙ্গেল, আর মাটিটাও একটা ট্রায়াঙ্গেল, সাবমার্জ ধরে আর কি। কিন্তু এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল সব সময় সমান নাও হতে পারে। মিনস ধরো ট্যাঙ্কটা তোমার মাটির উপরে 300 বেরিয়ে আছে, এবার যখন জল জমছে, তখন একবার জল ধরো জমছে আপ টু দ্য ব্রিম বাইরে, তাহলে জলের যেটা ট্রায়াঙ্গেল আর মাটির যেটা সাবমার্জ ট্রায়াঙ্গেল, তারা কি একই জায়গায় আছে? বুঝতে পারছি কি বলছি? আমি বলতে চাইছি যে ট্যাঙ্কটা ধরো পুরোপুরি আন্ডারগ্রাউন্ড নয়, ট্যাঙ্কটা ধরো মাটি থেকে সামান্য 300 mm উঠে আছে। তাহলে বাইরে যখন বর্ষার জল হচ্ছে, আমি যখন ওয়ার্স্ট বায়ান্সি কেস দেখবো, তখন বাইরের জলের লেভেলটা ট্যাঙ্কের টপ অব্দি চলে এসছে, কিন্তু বাইরে আছে।
তাহলে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারের জন্য যে তুমি ট্রায়াঙ্গেলটা পাচ্ছ তার যা ডেপথ, এদিকে মাটিটা তো তার থেকে 300 কম। হ্যাঁ তাহলে তুমি বলবে যে স্যার এটা আপনি কি করেন? আমি যেটা করি, তুমি দেখবে কোডের মধ্যে এই কোএফিসিয়েন্টে তো WA³ করা আছে। তো আমি যেটা করি, ওকে তো দুটো অ্যাড করে দেখো একটু বাদে ফোন করছি। দেখো ওটা তুমি দেখবে যে ওই ট্রায়াঙ্গেলটার তলাটা WA বলা আছে, তাহলে বেসিক্যালি WA ব্যাপারটার সঙ্গে আবার A² গুণ হচ্ছে, তাই না গো? হ্যাঁ তাহলে আমি যেটা করে থাকি, আমি জলের যেটা WA আর মাটির যেটা WA, আমি জানি ট্রায়াঙ্গেল দুটো সেম নয়, আমি তাদেরকে যোগ করে WA টা বার করি, ধরে নিই পুরোটাই যেন একদম টপ থেকে বটম আছে, মানে মাটিটাও যেন ওপর অব্দি আছে। বুঝতে পারছি? এইভাবে দেখো তো যদি ব্যাপারটাকে করতে পারো। স্যার এরকম ভাবেই করা আছে। করা আছে তো? হ্যাঁ আর ক্র্যাক উইথ চেপে করছো? হ্যাঁ একবার দেখিয়ে নিচ্ছি, মানে অ্যানালিসিস অফ শর্ট ওয়াল ট্যাঙ্ক এমটি কেস যেরকম ভাবে বললেন, পুরো ডাব্লিউ এর বের করে লাস্টের A²টা টোটাল হাইটটা নিয়ে বের করা রয়েছে। ওরকম যেই বি/এ রেশিও রয়েছে সেগুলো mx আর my ম্যাক্সিমাম ভ্যালুগুলোকে ওই কেসের জন্য ট্যাঙ্ক এমটি কেস শর্ট ওয়ালের জন্য ইন্টারপোলেট করে সেটার জন্য মোমেন্ট ক্যালকুলেট করা, তারপর সেটার জন্য হরাইজন্টাল মোমেন্ট ভার্টিক্যাল মোমেন্ট ক্যালকুলেট করা রয়েছে কোএফিসিয়েন্ট গুলো দিয়ে। তারপরে ট্যাঙ্ক ফুল কেস সেম ভাবে, এটার জন্য হরাইজন্টাল আর ভার্টিক্যাল মোমেন্ট। শর্ট ওয়ালের ক্ষেত্রে আবার ট্যাঙ্ক এমটি কেস সেম ভাবে ক্যালকুলেশন, ট্যাঙ্ক ফুল কেস সেম ভাবে ক্যালকুলেশন। এবার এই পুরোটার জন্য তারপরে ম্যাক্সিমাম যে হরাইজন্টাল আর ভার্টিক্যাল মোমেন্ট গুলো সেটা ক্যালকুলেট করা হয়েছে। তারপর ডেপথ রিকোয়ার্ড লিমিট স্টেট মেথডে ডেপথ থিকনেস আর কি। হ্যাঁ, তারপরে এই ফর্মুলা দিয়ে রিইনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশন। এখানে এটা দিয়ে দিয়েছি, এটা যা ভ্যালু আসবে রিকোয়ার্ড সেটা থেকে লোয়ার 25 এর মাল্টিপলটা দিয়েছি। না না, আমরা 10 এর মাল্টিপল করে দাও। 10 করে দেবো। টেন হয়ে গেছে। ট্যাঙ্কে প্রচুর আরসি বল, তো প্রচুর খরচ বেড়ে যায়। আচ্ছা এবার এটা হরাইজন্টাল রিইনফোর্সমেন্ট, এটাকেও চেঞ্জ করে দিই, তো 25 আছে। এটা ওখান থেকে বেরোলো। তারপরে এই যে স্পেসিংটা দেওয়া রয়েছে সেই স্পেসিংটা এখান থেকেই নিয়ে ক্র্যাক উইডথের চেক। এখানে ফেল করলে কি করছো? ফেল করলে স্যার এখানে দেখাবে নট সেফ, এখানে হেন্স ওকে আছে, এটা হেন্স নট সেফ লেখা থাকবে। কিন্তু হ্যাঁ ওইটা এখন অব্দি করা হয়নি যে, মানে এখন যদি ক্র্যাক ফিটতে ফেল করে তাহলে আমরা যদি বার ডায়ামিটার চেঞ্জ করি সেরকম ভাবে করতে পারি, কিন্তু স্পেসিং চেঞ্জ করে করা যাবে স্যার, কিন্তু আলাদা শিটে করতে হবে একটা, মানে এটাকে একটা আলাদা ফাইল বানিয়ে ফেলতে হবে, তাহলে স্পেসিংটা আমরা ম্যানুয়ালি পুট করে করতে পারবো। কিন্তু ওই যেটা বলছিলাম আপনাকে যে লুপ ইনিশিয়েট করে করার, ওটা এখনো শিখতে হবে একটুখানি। না, তুমি আরেকটা কাজ করো না ঋষি, আমি তোমাকে আরেকটা বলে দিচ্ছি। আমি তোমাকে আরো ভালো জিনিস বলেছি, শোনো, তুমি স্পেসিংটাকে ইনপুটে নিয়ে যাও, কেমন? তুমি এখানে একটা সিনট্যাক্স দাও, ও তো একটা ক্যালকুলেশন করবে স্পেসিং, ধরো তোমার স্পেসিং ইনপুটটার নাম দাও তুমি SI, কেমন? আর এই যে তোমার বেন্ডিং এর জন্য যে স্পেসিংটা সেটার নাম দাও SB, আর ক্র্যাক ফিটদের জন্য স্পেসিংটাকে নাম দাও SC। এবার কি হচ্ছে, স্পেসিংটা তুমি তোমার হাতে রাখো, কেমন? তুমি স্পেসিংটাকে তুমি হাতে রাখো, ডেপথটাকেও তুমি হাতে রাখো, তুমি দিলে। এবার দেওয়ার পরে যদি দেখা যায় যে যেটা স্পেসিং ইনপুট দ্যাট ইজ মানে লেস দ্যান দিস থিং মিনস ওই তোমার স্পেসিং SB, তাহলে ওকে থাকবে, তো ওকে দেখাবে। লেস দ্যান S ক্র্যাক, তাহলে ওকে দেখাবে। এবার আমি করবো কি, টুক করে স্পেসিংটা একটু বাড়াতে বাড়াতে যেই ও নট ওকে দেখাবে, আমি দেখে নেবো যে বেন্ডিং এও নট ওকে দেখাচ্ছে না ও ক্র্যাক ফিটতে নট ওকে দেখাচ্ছে। আমি সেইভাবে তাহলে স্পেসিংটা হাতে রেখে অ্যাডজাস্ট করে যখন দুটো ওকে হয়ে যাবে থেমে যাবো। এটা করা যেতে পারে। আমি কিন্তু এটাই করি, মানে তুমি বলো এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? আরেকবার বলবো। না না বুঝেছি, এটা বেশ ভালো আইডিয়া। মানে আপনি বলছেন যে ইনপুট প্যারামিটারে এখানে একটা স্পেসিং রাখবো, হ্যাঁ, সেই স্পেসিংটাকে এটার সঙ্গে আমরা লিংক করব। যেটা হ্যাঁ যদি ওই স্পেসিংটা ওর থেকে বেশি আসে, হ্যাঁ, তাহলে ওখানে দেখাবে যে এখানে সেফ আছে কি সেফ নেই। সিমিলারলি ক্র্যাক উইডথের ওখানেও দেখাবে
যে সেফ হ্যাঁ আছে কি সেফ নেই। হ্যাঁ 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 এবার আস্তে আস্তে যদি কোনোটাতে আনসেফ Specific থাকে ওটা কমিয়ে কমিয়ে দেখবো যে কোনটা দুখানাই সেফ আসছে, তাই তো? এক্স্যাক্টলি। এবার যদি আমি দেখি হ্যাঁ স্পেসিফিকটা বড় ঘন হয়ে যাচ্ছে, তখন হ্যাঁ ডেপটাকে টুক করে বাড়বো, কারণ ডেপটা স্পেসিফিক তুমি ইনপুটে নিয়ে যাও, দেখো একদম হ্যাঁ ব্যাপারটা খুব স্মুথ হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই ঠিকই ঠিক, ঠিক আছে, এটা 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 হয়ে করে যাবে। তুমি আমাকে দাও, দেওয়ার পরে তুমি একদিন আমার অফিসে এসো, বুঝলে তো? হুম। ওখানে যে সুস্মিতা দি আছে ওর সাথে বসো, কারণ তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাপারটা করে, হ্যাঁ করে ওর সাথে একটা বেঞ্চমার্কিং করিয়ে নাও, কেমন? যে আচ্ছা বলো দিদি তুমিও চালাও, আমারটা দেখো, ঠিক আছে, ঠিক আছে? ওকে ওকে। আচ্ছা একটু ধরো, একটু ধরো। হ্যাঁ সুচন্দন, ও মানে পুরোটা করেছো? এক্সিলেন্ট, আমি খুব প্লিজড হলাম। এখন যদি দেখা যায় যে কালকে ব্যাপারটা নির্ভুল, তাহলে আমি তোমাকে খাওয়াবো, ঠিক আছে? তুমি অনেক খেটেছো, মানে মানে মেনি মেনি, মানে আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ ইউ। এবার ব্যাপারটা হুম ঠিক আছে, কালকে তো সুস্মিতা ম্যাম আর সুমনদার সুমন দেখবে ওটা, যদি দেখি যে ব্যাপারটা খুব মানে একদম অ্যাকিউরেট হয়েছে, তাহলে খুব ভালো। আসলে কি হয়, অ্যাকিউরেসি ইজ ফার্স্ট, স্পিড ইজ নেক্সট, মানে অ্যাকিউরেসি কখনোই স্যাক্রিফাইস করা উচিত না, বুঝলে তো সুচন্দন? ভেরি গুড। ঠিক আছে, যদি দেখি যে কালকে ওটা ওটা যদি বলে পুরোটা ঠিক, তোমায় খাওয়াবো, ঠিক আছে? যেহেতু তোমার থেকে চাবি দিয়ে গিয়ে যাও। রাখছি, টাটা। হ্যাঁ ঋষি, হ্যাঁ স্যার। তাহলে তোমরা ঋষি, সুমিত, তমাল, অর্ঘ, তোমরা সব এগুলোকে এটা করো, করে তোমরা মানে সবাই বা একজন কিছু, যাই হোক, আমার অফিসে একদিন এসো কালিকা পরে, আমি ওটা পুরো বেঞ্চ মার্কিং করে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে না? কেমন? ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে বেরোচ্ছি লাইনটা থেকে, হ্যাঁ স্যার। তোমরা করে স্যার নাও। ওকে স্যার। হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার কম্বাইন্ড ফুড ব্রিজের একটা ডিজাইনের সলভ প্রবলেম পাঠাবেন একটা। ওই কম্পোজিট ফুড ব্রিজ, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি একটু আমি তো স্টেপস গুলো বলি, তুমি যদি করে দাও, আমি যদি দেখে দিই। আচ্ছা সুস্মিতা, হ্যাঁ ক্লাসটা একদম কনক্লুডিং, আমি তো রিং করছি, একটু বাদে করছি। তমাল বললে, তমাল, হ্যাঁ স্যার। তমাল তুমি তোমার স্টেপস গুলো তো বলেছি, তুমি এটা করো, আমি তোমাকে